Okay, video 3. Welcome back. നമ്മളിതിന് മുമ്പിലത്തേതിൽ പറഞ്ഞത് how to calculate weights or weighted average number of equity shares എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിന് equity shares outstanding at the beginning of the year കൂടെ equity shares issued during the year, equity shares bought back during the year എല്ലാം multiplied with the respective time weighting factor. Time weighting factor എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. Calculate ചെയ്യുന്ന number of days for which specific number of shares are outstanding during the period. എത്ര ദിവസത്തേക്കാണോ അത്രയും number of shares നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് divided by the whole period. So if it is 5 months for which we are having അല്ലെങ്കിൽ 5 months എന്ന് പറയുന്നത് 8 days എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 300 days നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ number of shares നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 500 shares കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു നമ്പർ പറഞ്ഞിരുന്നു 500 shares 500 shares സപ്പോസ് ആദ്യത്തെ 300 ദിവസം ഒരു വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ 300 ദിവസവും ഈ 500 ഷെയർസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ. ദെൻ ടൈം വെയിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് 300/365. ഓക്കെ, എത്ര ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്രയും ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഹോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫോർ ദ പീരിയഡ്. Number of days for the whole period എന്ന് പറയുന്നത് 365 days. That's the number of days in a year. So that's how you calculate it. Okay. We'll look into a problem. Probably that should help you in clarifying. This is again taken from the standard. I believe this is the same thing which they have given as a illustration number 1 in your textbook also. So standard in the appendix number 1 there is a those who don't have textbook and are looking at the AS20 document which I sent. For that they have an appendix 1. Appendix 1 കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ illustration ആണ്, അതേ question ആണ്. In your textbook they have given it as illustration number 1. Okay, so it basically tells you how to calculate this. എന്താ പറയുക, വെയിൻസ് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, weighted average number of equity shares. Look at the question. On 1st January of a year, balance at the beginning of the year is number of shares is 1800. So number of shares outstanding also will be 1800. Issue ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്രയും തന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയി 1800. 31st May further 600 shares are issued for cash. ഇപ്പോൾ 31st May വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 1800 ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 31st May ആയപ്പോൾ എത്രയും കൂടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു? 600 ഷെയർ കൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. സോ ടോട്ടൽ ബിക്കംസ് 2400. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓൺ 1st January we had 1800 shares. അത് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്തും വരുന്നത്. ഓൺ 31st May we are issuing 600 shares. ഓക്കെ, 600 ഷെയർ കൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഫോർ ക്യാഷ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. നൗ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അന്നത്തെ അപ്പോൾ എത്രയായി? 1800ഉം 600ഉം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് 2400 എന്ന് പറയുന്നത്. I think that is clear. Okay. Now on 1st November, look at the days. The dates are very important. On 1st November, they are buying back of shares. There is a buyback of shares. How many shares? 300 shares are bought back. Clear? So from 2400 buyback വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കുറയുകയാണ്. 2400 നിന്ന് 300 പോയാൽ 2100 ഷെയർ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്. ഓപ്പണിങ്ങിൽ 1800 ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് ഇഷ്യൂ വന്നു. എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്തു? 600 ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. 1800ഉം 600ഉം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് 2400. 2400ൽ നിന്നും 300 ഷെയർസ് ബൈബാക്ക് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇസ് 2100. ഓക്കെ, are we clear? Now balance at the end of the year, this is your 2000. Number of shares outstanding at the year is 2100. Samshilalo? Okay, this is basically the sigma of these and these column 300 in the sigma eduthunnallu. Okay, now let's look at, we are trying to find out what is the weighted average number of shares. There are two ways of calculating this. ഇവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡ് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, I'll standard recommends this is the most, രണ്ടിലും ചെയ്താലും ഒരേ ഇതേ ഉള്ളൂ.
ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നതിൽ ഇതാണ് അവർ കൂടുതൽ പലയിടത്തും നമ്മൾ യൂസേജ് കാണുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, രണ്ടിലും ചെയ്ത് കാണാം. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ബീങ് ഡൺ അത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആദ്യം. ഇതായിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തതിലോട്ട് വരാം. Okay, so let's look at weighted average number. What is the calculation? Weighted average number of shares can alternatively be computed as follows. Now, don't look at this portion. ഇപ്പാരും നോക്കണ്ട. Look at the top portion. ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, there is 1800 shares as on 1/1/2000 and whichever year. ഏതോ ഒരു വർഷത്തെ ജനുവരി 1 തന്നെ എത്രയുണ്ട്? 1800 ഷെയർസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു അസ്യൂം ഇറ്റ് ടു ബി ദെയർ ടിൽ ദ എൻഡ്. ഒരു വർഷം മുഴുവൻ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ 1800 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 1800 അപ്പം മൊത്തം എത്ര വർഷം എത്ര ദിവസമായി? 365 ദിവസവും അതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ. ഇനി താഴെ ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നോക്കുക. 1800 into 12/12. 12/12 എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ടൈം വെയിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, 1800 ഈസ് യുവർ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻടു ടൈം വെയിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം വെയിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഷെയർസ് വെർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫോർ ദ പീരിയഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 365. അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ വന്നു? 1800 തന്നെ വന്നു. Okay, take your time in understanding, playback if you want. Okay, so that is for first opening day il undayirunna number of shares in adana. Ini I'm going to clear all this. Ini രണ്ടാം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? There is an issue. Now whenever there is such transaction, the first thing you have to look into is whether this transaction is going to increase the number of shares or decrease the number of shares. If a balance at the opening at the beginning of the period എന്ന് പറയുന്നത് that is already existing, അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്താണെങ്കിൽ that is going to add. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ക്യാഷ്. 600 ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടുവോ കുറയുവോ? അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഹാവ് എ പ്ലസ് സൈൻ ഓവർ ഹിയർ. കണ്ടോ? So 1800 into 12/12 plus how many shares? 600 shares. എന്ന് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 31st May. 31st May എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞു ആ വർഷത്തെ? 1/1 തൊട്ട് 31/5 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മാസം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വർഷം? 7 മാസമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. into 7/12 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 600 is the number of shares issued into how many months? 7 months. Total number of months of the whole period is 12. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരിടത്തും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് പറയുന്നില്ല. they are saying days, but for our ease of calculation we are saying it is 31st May എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മാസം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 7 മാസമേ ഉള്ളൂ. സോ 7/12. അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ദിവസം വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട്, ബട്ട് that is okay. സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്സ് വെച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡസ് നോട്ട് സേ മന്ത്ലി കാൽക്കുലേഷൻ, ഇറ്റ് സേസ് ഓൺലി ഡെയിലി. ക്ലിയർ? സോ 600 into 7/12, whatever you get, that has to be added here. Okay, now what is the third transaction? The third transaction is buyback. ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, രണ്ടാമത് ഇഷ്യൂ, മൂന്നാമത് ബൈബാക്ക്. എത്രയാ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 300 ഷെയർസ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 1st November. November 1 ഫസ്റ്റ് ബൈബാക്ക്. ഓക്കെ, ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ്, ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്? ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നത്? മൈനസ് സിമ്പിൾ വന്നത്. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ്. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കാണാൻ അത് കുറയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ 300. അപ്പം വി നോ വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് 300 into എന്നാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? 1st November. 1st November to the end of the year. End of the year is 31st December. എത്ര മാസം? 2 months.
whole period of 12 months. So 300 into 2 by 12. Okay, you calculate all this. You calculate all this and add it up. That is your outstanding number of, sorry, weighted average number of equity shares. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 2100. Are we clear? ഇതിൽ 1800 തന്നെ വരും ആദ്യത്തേതിൽ പ്ലസ് 600 into 7 by 12. If you look into it, it will come to 350. That is 350 into 300. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? 300 into 2 by 12 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 300 into 2 600 by 12 എടുത്താൽ മതി. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 50. That should not be added. Sorry. That should not be added. A buyback ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക? മൈനസ് ചെയ്യുക. 1800 പ്ലസ് 350 മൈനസ് 50. എത്രയായി? 2100. ഇപ്പോൾ ബോർഡ് മൊത്തത്തിൽ മെസ്ഡ് അപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം ക്ലിയറിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. Okay, so what I'm saying is 1800 into 12 by 12 is 1800 itself. 600 into 7 by 12 is 350. It has to be added. Minus 300 into 2 by 12, that is buyback, so you deduct it. That's how you get 2100 shares. That is your denominator for the calculation of EPS. Are we clear? Okay. I'm worried about the number of minutes of each video, so I'm going to pause it again. I'll record another video to explain the other method. Okay.